Attam jirtu barattoota daayinaamoo an mulaatuudha barsiisaa keessan barsiisaa keemistirii kutaa 12ffaati. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti waa'ee common ion effect ilaalleetu kan barnoota keenya yeroo darbee dhaabne. Barnoota keenya har'aa keessatti immoo kanan qabadhee isiniif dhiyaadhee buffer solution kan jedhudha jechuudha. Egaa mata duree keenya har'aa kana keessatti tokko buffer solution maal akka ta'e definition isaa ilaalla. Akkasumas immoo mine capacity isaa akkamitti akka qophaa'u fi kan kana fakkaatan kan fakkeenya waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf sirriitti wal hordofnu. So buffer solution, buffer is a solution that resists a change in pH when a small amount of acid or base is added when the solution is diluted with pure solvent. Maal adda godha buffer solution kana yoo jenne gaafa asidii yookaan immoo beezii solutionii tokko keessatti itti daballu kan nuyi expect goonu yookaan immoo kan nuyi eegnu concentration isaa akka dabalu yookaan immoo pH isaa akka jijjiiramu yoo kan asidiitti dabalu ta'e concentration asidii akka inni dabaluu fi yoo beezii kan itti dabalu ta'e immoo concentration beezii sana akka dabalu kan nuyi eegnu. Garuu wanti buffer solutionii kana adda godhu pH akka jijjiiramne resist kan godhudha jechuudha. Kanaaf buffer solution that resist a change in pH when a small amount of acid or base is added. Yommuu asidiin yookaan beeziin hamma ta'e solutionii sanatti dabalamu pH suni akka inni jijjiiramne yookaan immoo optimumii irra akka inni turu kan taasisudha jechuudha. Kun immoo buffer solutionii adda godha jechuudha solutionii warra biraarraa. So this property is extremely useful in maintaining what? In maintaining pH, a chemical system at what? At optimum value to what? Appropriately influence the reaction kinetic or equilibrium process. Optimum value rakkanni turu kanni godhu jechuudha. A buffer solution is actually what? The mixture of one weak acid and its conjugate base. Mine maalirraa qophaa'a kan jedhudha. Buffer solutioniin kuni maalirraa qophaa'a? Tokko asidii dadhabaa fi conjugateii beesii isaarraa qophaa'uu danda'a. Akkasumas immoo weak beesii fi conjugate asidii irraa qophaa'uu danda'a. Yookaan immoo weak asidii fi itti saaltii irraa qophaa'uu danda'a jechuudha. Fakkeenya yoo fudhannee ilaalle amma kuni acetic acidiidha. Acetic acidiidha. Conjugatein kana ammoo maalidha? Acetate ion ta'uu danda'a jechuudha. Kanarraa qophaa'uu danda'a yookaan immoo itti salt gaafa jennu acetic acid with sodium acetate irraas qophaa'uu danda'a. Itti salt jedha waan ta'eedhaaf jechuudha. Isa kanarraa qophaa'uu danda'a jechuudha. Kanaaf a buffer solution is actually the mixture of weak base and its conjugate base or the mixture of weak base and its conjugate acid. Ishee kana qabadhaa jechuudha. Maalirraa qophaa'a gaafa jennu fakkeenyaaf tokko asidii dadhabaaf conjugate base isaa akkasumas immoo beezii dadhabaa fi conjugate acidii isaarraa akka inni qophaa'uu danda'udha jechuudha. Yookaan immoo the conjugate forms are commonly referred as what? Salt. Ilaa amma fakkeenyaaf kuni acetic acidiidha miti saaltiin isaa conjugate isaa isa kana irraa qophaa'uu danda'a jechuudha. Kun akkamitti akka qophaa'udha? Mee gabatee kana haa ilaallu. Gabatee kana keessatti fakkeenyaa fi unbuffered solutionii fi buffered solutionii isa kamtu pH jijjiiraa yoo jenne ilaalle comparison of buffered and unbuffered solution jedha. Kan buffered ta'ee fi kan unbuffered ta'e jechuudha. Fakkeenyaa fi unbuffered solution 1.28 times 10⁻⁻5 molarity of hydrochloric acididha. Inni kun unbufferedidha. Initial pH keenya kunoo 4.8 jechuudha. Gaafa isa kanarratti pH after the addition of 0.01 molarity mole of sodium hydroxide gaafatti daballu ilaala 4.8 irraa ka'eetu gara 12tti ol guddatee jechuudha. Kun pH resisting goone jechuudha. Maaliif? Sababiin isaa unbufferedidha waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaaf 4.8 irraa ka'ee garaagarummaa isaa ilaala gara 12tti ol guddatee jechuudha. Kun baay'ee dabale pH isaa jechuudha hin guddate jechuudha. Kanaaf resisting goone jechuudha. Unbuffered solutioniin kuni inni adda biraa gaafa hydrochloric acid itti daballu immoo
moolii dhuma kanaa 0.01 mole of hydrochloric acid gaafa daballu immoo initial pH keenya 4.8 irraa gara kamitti gadi xiqqaate jechuudha gara 2tti gadi xiqqaate jechuudha kunis difference isaa guddaadha jechuudha kanaaf mee isa buffered ta'e immoo haa ilaallu 0.099 molarity of acetic acid with 0.097 molarity of sodium acetate kana laalaga inni kun buffered dha jechuudha amma initial pH keenya asitti meeqadha 4.8 jechuudha 4.8 gaafa 0.01 molarity of sodium hydroxide itti daballu pH isaan jijjiiramne jechuudha resist godheera jechuudha 4.8 jechuudha iddoo kanatti jijjiiramne jechuudha amma immoo 0.01 mole of hydrochloric acid gaafa itti daballu immoo 4.7 jijjiiramne irratti mul'anne jechuudha xiqqoodha jijjiiramne jiru jechuudha naannoodhuma sana kanaafu inni buffered solution ta'e kuni pH ni akka inni jijjiiramne resist godheera jechuudha la garaagarummaa unbuffered fi buffered inni unbuffered ta'e 4 irraa gara 12 4 irraa gara 2tti guddachuuf xiqqaachuusa garaagarummaa isaa ilaala asitti garuu garaagarummaa hin qabu inni kun maal ta'uu isaa agarsiisa jechuudha buffered solution kanaaf definition isaa a buffered solution is a solution which resists a change of pH when base or acid is added to what the solution amma asii base itti daballe asii acid itti daballe jechuudha isa buffered ta'e hin jijjiiramne pH isaa jechuudha kanaaf hiika isaa akkaataa kanatti hubachuu dandeenya jechuudha a buffered solution must contain what relatively large concentration of acid to react with what OH amma OH wajjin wal nyaatinsa geggeessa taanaan buffered solution keenya maal ta'uu qaba jechuudha large concentration ta'uu qaba jechuudha large concentration ta'uu qaba jechuudha akkasumas immoo base keenya hydrogen ion wajjin wal nyaatinsa geggeessa yoo ta'e maal ta'uu qaba base keenya large concentration ta'uu qaba jechuudha large concentration ta'uu qaba so furthermore the acid and the base components of the buffer must not consume each other in neutralization reaction these requirements are satisfied by an acid base conjugate pair or weak acid and its conjugate base or weak base and its conjugate acid kanaaf asirraa qophaa'a taanaani maalin ta'u jechuudha consume intinaan ta'u jechuudha consuming ta'u jechuudha kanaaf kan inni irraa qophaa'u asitti beekuudha qabna weak acid fi conjugate base fi yookaan immoo weak base fi conjugate acid irraa akka inni qophaa'uudha qabudha jechuudha so it's a simple buffer solution can be prepared by adding comparable amount of acetic acid here this one is what weak acid and the sodium acetate is the salt two water kanarraa maal ta'uudha qaba jechuudha qophaa'uu danda'a jechuudha so buffer solution can be prepared from what one weak acid plus conjugate base irraa qophaa'uu danda'a inni adda biraa weak base fi conjugate acid irraa conjugate acid irraa qophaa'uu danda'a inni adda biraa excess weak acid plus strong base dha kanarraas qophaa'uu danda'a kana jechuun 2:1 ratio illee ta'uudha qaba jechuudha kana jechuun molarity kan weak acid caaluudha qaba jechuudha akkasumas immoo excess weak base plus strong acid yommuu kana ta'u immoo 2 molarity 2:1 ta'uu qaba ratio isaa kanaaf weak base keenya excess ta'uu qaba jechuudha kanarraa qopheessuu dandeenya jechuudha buffer solution so the equilibrium concentration of both acid and the conjugate base from
sodium acetate are assumed to be what? The same starting concentration. Mee warri kuni concentration wal fakkaataa qabaa jenna. Tokkoffaa irratti maalidha? This is so because the acetic acid is weak acid, you know it. Acetic acidin acidii dadhabaadha waan ta'eedhaafi hamma xiqqaadhaan jechuudha kan inni hydrolysis ta'u yookaan immoo ionize kan ta'u hamma xiqqaadhaan akka ta'e yeroo darbe ilaalleerra. Inni adda biraan immoo the presence of acetate ions suppress the ionization of acetic acid. Akka inni ionize hin taane maal godha jechuudha? Prevent godha jechuudha. Akkasumas immoo the presence of acetic acid suppresses the hydrolysis of the acetate ion jechuudha kana guutuudha qabaa jechuudha. So a solution containing these two substances has the ability to what? Neutralize either added acid or bases. Yoo acid yookaan base kan itti daballu ta'e neutralize gochuu kan danda'udha jechuudha. Kanaaf sodium acetate is what? Is strong electrolyte, you know. Strong electrolyte. Amma acidin keenya dadhabaadha yoo ta'e conjugate basein isaa maal ta'a jennee cimaa ta'a jennee isa kana mee akka conjugate itti fudhanna maalidha? Completely bishaan keessatti dissociate ta'eetu acetate ion fi maal kenna jechuudha? Sodium ion kenna jechuudha. If an acid is added, yoo hydrogen acidin tokko itti dabalame hydrogen ions will be consumed by the conjugate base in the buffer solution. Acetate ion according to what? The equation. Amma asitti acetate ion fi hydrogen ion kuni maal ta'a jechuudha? Isa kana uumaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma asumatti yoo fudhannee ilaalle acetate ion keenya sodium acetate keenya maalitti intinaa ta'a? Sodium ion fi acetate ionitti maal ta'a jechuudha? Dissociate ta'a jechuudha. If an acid is added, mee fakkeenyaaf hydrochloric acid fudhanna. Hydrochloric acid kana yoo fudhanne hydrochloric acid immoo maalitti dissociate ta'a? Hydrogen fi chlorinitti dissociate ta'a jechuudha. Ilaalaagaa amma isheen kunii fi isheen kunii wal nyaatisa geggeessitee deebi'ee maaltu uumama jechuudha? Acetic acid dhumatu uumamaa jechuudha. Gaafa maalitti dabalu? Gaafa aciditti dabalu. Gaafa aciditti dabalu kunii maal uumaa? Hydrogen ion fi kunoo conjugate base uumaa. Isheen kun immoo dhattee acetate ion kan conjugate acid ishee kanarraa jechuudha. Kana wajjin wal nyaatee ishee kam uumaa jechuudha? Isa kana uumaa jechuudha. Kanaf, if an acid is added, the hydrogen ions will be consumed by the conjugate base in the buffer. Conjugate base in ishee kana miti. Asitti gaafa kaatu ilaa isheen kun conjugate base jechuudha. Eenyu wajjin wal nyaattee consume gooti ishee kana jechuudha? Hydrogen ion kana wajjin wal nyaatteetu maal uumti jechuudha? Kunu akka wal nyaatinsa kanaatti isa kana uumti jechuudha. Amma immoo if base is added to the buffer system, the OH ions will be what? Neutralize the acid in the buffer. Kun immoo fakkeenyaaf amma asitti acetate ioniitu eenyu wajjin wal nyaatinsa dissociate ta'a. Gaafa dissociate ta'u CH COO ion fi hydrogen ioniitti dissociate ta'a jechuudha. Amma immoo eenyuun itti daballa? Base itti daballa. Fakkeenyaaf mee sodium hydroxide fudhanna. Sodium hydroxide gaafa fudhannu inni immoo sodium ion fi OH ioniitti dissociate ta'a jechuudha. Kanaaf amma gaa isheen kun hydrogen ion fi OH ion kun immoo wal nyaatanii maal uumu jechuudha? Bishaan uumu jechuudha. So thus the buffer solution resists the change in pH through its ability to combine with what? Hydrogen ion from this acid and the OH ion which comes from what? A strong base. Kanarraa kan dhufu wajjin wal nyaatinsa geggeessaniitu combine godhanii bishaan uumuu jechuudha. So buffer are very important to chemical and biological system. Maaliif buffering main application isaa yoo jenne application baay'ee qaba. Fakkeenyaaf
It is used in human blood. Dhiiga namaa keessatti fakkeenyaaf the pH in human blood varies greatly from one fluid to another. For example, the pH of the blood is about what? About 7.4, whereas the gastric juice in our stomach has pH 1.5. Kanadha jechuudha application isaa. Amma wal nyaatiinsa garaacha keenya keessatti yookaan digestionii geggeeffamu keessatti pH'n kana akka inni baariin taane yookaan akka inni jijjiirame fakkeenyaaf kan bileeddii keenya 7.4 kanarraa kan fagaannee fi buffer solutioniin iddoo guddaa qaba jechuudha. Kana qofaa miti activity enzyme yookaan immoo gocha enzymoota is usually working in pH 6 and pH 8 interval qaba jechuudha, which is required what? Buffered system. So these pH value which are crucial for the proper function of enzymes and the balanced osmotic pressure are maintained by buffer in most cases. Maal keessatti fayyada jechuudha? Enzyme activity keessatti fayyada. Akkasumas immoo used in human blood keessatti fayyada. Akkasumas immoo industrial process keessatti fayyada. Warreen akka saliva keessatti illee fayyada. Iddoo adda addaatti akka inni fayyadu beekamaadha jechuudha. So the pH of the buffer solution can be estimated by the help of Henderson-Hasselbalch. Namichi kuni maalidha? Equationin kuni equationii Henderson kan jedhamudha. Inni kuni it is what? The equation how we can calculate the pH and the pOH of the buffer solution. Equationii qaba jechuudha. Equationii kana jechuun akkaataan itti nuti pH fi pOH kan buffer solutionii ittiin calculate goonu Henderson-Hasselbalch equationii jedhama jechuudha. It is an equation used to determine the pH and the pOH of buffer solution. So it is derived from the definition of the acid dissociation constant. Akkamittiin akka derived ta'u mee ilaalla. Akkamittiin derived akka ta'u ilaalla jechuudha. Mee fakkeenyaaf kuni asidii dadhabaadha bishaan keessatti dissolve gaafa ta'u hydronium ion fi conjugate base akka inni uumu beekamaadha jechuudha. Kanarraa Ka keenya Ka is equals to what? The concentration of hydronium ion times the concentration of conjugate base over the concentration of weak acid jechuudha. Kanaaf mee kanarraa akkamittiin Henderson calculation fayyadamnee pH fi pOH akka barbaannu ilaalla jechuudha. Kanaaf amma kanarraa the concentration of hydronium ion times the concentration of conjugate base is equals to what? Ka times the concentration of acid jechuu dandeenya jechuudha. Akkas gochuu dandeenya jechuudha. Kanarraa concentration hydronium ion qobaatti hambisuudhaaf ishee kanaaf maaliif irra jechuudha? Conjugate base dhaaf irra jechuudha. Asinis conjugate base dhaaf irra jechuudha. Conjugate base dhaaf irra jechuudha. Kanaaf asitti concentration of hydronium ion keenya qobaatti hafti jechuudha. Walqixa maal ta'a jechuudha? Ka times the concentration of acid over the concentration of what? Conjugate base dha jechuudha. Multiply both side by what? By log. Mee logiidhaan abaayyu. Kanaaf log of concentration of hydronium ion is equals to log of Ka concentration of acid over concentration of conjugate base dha jechuudha. Kanaaf baay'isuu jechuun immoo seera loogii keessatti kun walqixxee maal ta'a? Log of concentration of hydronium ion is equals to log of Ka plus log of what? Log of concentration of acid over concentration of conjugate base. Kanata. Let me multiply by negative 1. Negative 1 idhaan abaayuun karaa lamaan. Sana booddee maal arganna jechuudha? Minus log
concentration of hydronium ion is equal to what? Minus log of Ka minus log of concentration of acid over concentration of conjugate base ta'a jechuudha. Mee gara kanatti dhufu asitti kottaa. Sana booddee minus log concentration of hydronium ion is equals to minus log of Ka minus log of concentration of acid over concentration of conjugate base. Mee barnoota keenya yeroo darbee keessaa pH jechuun pH is equals to minus log of concentration of pH akka ta'e barnoota keenya yeroo darbee keessatti ilaalleerra ishee kana pH dhaan bakka buufannaa jechuudha. Minus log of Ka jechuun immoo maal jechuudha? Ka akka ta'e beeknaa jechuudha. Kanaaf pH is equals to Pka minus log of concentration of acid over concentration of conjugate base akka ta'e beeknaa jechuudha. Ilaalaa gaa. Amma ishee kana gaafa ol dabarsinu kana jechuun pH is equals to Pka minus log of concentration of conjugate base over conjugate acid the power of minus 1. Isheen kun gaafa ol baatu minus 1. Kana booddee pH is equals to Pka minus into minus 1. Ila isheen power isheen kun gaafa dhuftu maal taati jechuudha? Alana log concentration of conjugate base over acid. Minus into minus kun maal ta'a jechuudha? Positive ta'a. Kanaaf pH is equals to Pka plus log of conjugate base over concentration of weak acid dha jechuudha. Kun eessaa dhufe yoo jenne inni kun Henderson equation dha jechuudha. Henderson equation is the equation how we calculate or how we find the pH and the pOH of the buffer solution dha jechuudha. Kana yoo ilaaltani calculation kana hunduma isaayyuu kana asitti waan amma sinitti agarsiise irraa dhufe jechuudha. Kanaaf pH keenya Pka plus log of conjugate base. Conjugate base means isheen kun gaafa ol dabartu jechuudha minus 1 taati. Minus 1 into minus in immoo positive ishee kana ta'a jechuudha. Kanaaf pH is equals to Pka plus log of conjugate base over weak iddoo kanatti weak acid jettu jechuudha. Maaliif isheen kun weak acid isheen kun conjugate base dha jechuudha. So similarly for weak base pH is equals to Pkb plus log of conjugate acid. Here in the case of pH conjugate base, in the case of pOH conjugate acid. Asitti conjugate acid dha irra weak base ta'a jechuudha. Waliif galla miti akkaataa kanaan calculate gochuu ni dandeenya jechuudha. So let me see the example. Mee fakkeenya kana ilaalu. Example 1.8. What is the pH of the buffer solution consisting of 0.035 molarity of ammonia and 0.05 molarity of ammonium? Here we have what? Ka. So in this case, we have what? Conjugate base. Conjugate base in Kenya eenyu ta'a jechuudha? Ammonia ta'a jechuudha.
Conjugate base jechuun immoo yommuu asiidii irraa hydrogeniin tokko remove ta'u kan hafu akka ta'e barnoota keenya darbe keessatti ilaalle. Inni kun wal qixa meeqadha? 0.035 qabna jechuudha. Amma immoo weak acidii qabna jechuudha. Inni kun immoo maal ta'a jechuudha? Acidii yoo jenne meeqadha? 0.05 molarityidha jechuudha. Akkasumas Ka keenya qabna jechuudha. Ka keenya 5.6 times 10 raised to minus 10 qabna jechuudha. Kanaaf pH keenya is equals to pKa plus log of the concentration of conjugate base over acid jenna. Kanaaf pH keenya is equals to minus log of here 5.6 times 10 raised to minus 10 plus log of 0.035 over 0.05. Kanaaf pH keenya wal qixxee meeqa taati? Ishee kana loogii ishee yoo barbaadani 9.25 taati. 9.25. Ishee kana immoo loogii ishee yoo baaftani minus 0. plus jenne minus 0.154 taati jechuudha. Kanaaf pH keenya meeqa ta'a jechuudha? 9.095 ta'a jechuudha pH keenya. Kanaaf akkaataa kanatti pH keenya maal gochuu dandeenya jechuudha? Calculate gochuu ni dandeenya jechuudha. Equation maalitti fayyadamne? Equation Henderson itti fayyadamne jechuudha. Inni lammaffaani a buffer is made by mixing mixing 0.060 molarity of ammonia with what? 0.40 molarity of ammonium chloride. What is the pH of this buffer solution? Amma sitti kan nuyi gaafatamne pH. Kanaaf kallattiidhaan pH arganna. Kanaaf maal barbaanna jechuudha? pOH barbaanna. Asitti kan beezii keenya jechuudha. Conjugate beeziin keenya 0. yookaan beeziin keenya 0.060 molarityidha. Asidiin keenya immoo yookaan conjugate acidii jechuu dandeenya. Maaliif hydrogenii tokko waan caaluu fi 0.04 qabna jechuudha. Kana qabna jechuudha. Kb keenya kunoo kana qabna. Kb'n keenya 1.8 times 10 raised to minus 5 dha jechuudha. Kanaaf pH immoo pOH kamitti barbaadna? Duraan dursa pOH arganna kanarraa. Maaliif direct pH argachuu hin dandeenyu waan ta'eedha. Kunoo Kb jechuun value kan beeziiti waan ta'eedhaaf. Kanaaf P of Kb plus log of conjugate acid over what? Acid over maal ta'a jechuudha? Beezii ta'a jechuudha. Keenya wal qixxee maal ta'a jechuudha? PKB keenya minus log of 1.8 times 10 raised to minus 5 qabna plus log of 0.04 over 0.06 kana qabna jechuudha. Kanaaf pOH keenya meeqa ta'a jechuudha? Isheen kun yeroo hundumaayyuu ni beekna. Irra deddeebinee waan hojjenneef loogiinsa 4.74 ta'a jechuudha. Ida'uu
Isheen kun immoo loogii ishee yoo baaftanii minus 0.176 taati jechuudha. Kanarratti gaafa idaatanii POH'n keenya meeqa ta'a jechuudha? 4.57 ta'a jechuudha. 57 ta'a jechuudha. Kanaaf POH arganne PH'n keenya maal ta'a jechuudha? 14 hir'isu POH keenya ta'a jechuudha. Kanaaf PH'n keenya walqixa meeqa ta'a? 14 hir'isu 4.57 walqixxee maal ta'a jechuudha? 9.43 ta'a jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan kaalkuleet goonee argachuu dandeenya jechuudha. Egaa barattoota kanaaf barnoota keenya har'a asuma irratti kan xumuru yommuu ta'u barnoota itti aanuun qabadhee hamma isiniif dhiyaadutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u.